బాలకృష్ణ గారు ఒకసారి చూడరా సార్, మైకు కెమెరా. Okay, good evening, sir. Is it audible? Audible and visible? Sir, please comment. సార్ బాగుంది సార్, కనిపిస్తుంది. Sir, is it audible? ఆడియో కూడా బాగుంది. సార్ ఆడిబుల్. Sir, voice clear ఉందా? క్లియర్ గానే ఉంది సార్, క్లియర్ గా. Sir, Bluetooth connection. Bluetooth. Sir, is it audible? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్, వినిపిస్తుంది. సార్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్, వినిపిస్తుంది సార్. సార్ ఓకే సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. సార్ అంటే నాకు బ్లూటూత్ వాయిస్ రావట్లేదు. ఒకసారి ఇక్కడ టీమ్స్ లో చూడండి సార్, టీమ్స్ లో అక్కడ స్పీకర్ దగ్గర స్పీకర్ ఫోన్ అని ఉంటుంది, అక్కడ బ్లూటూత్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి సార్. ఏంటి సార్, ఏంటి సార్, ఏంటి ఫోన్? ఓకే, దీంట్లో మన టీమ్స్ లో కింద మనకి ఒక స్పీకర్ సింబల్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ డివైస్ స్పీకర్ అండ్ బ్లూటూత్ అని ఉంటుంది, అక్కడ బ్లూటూత్ సెలెక్ట్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, టర్న్ ఆన్ లైక్ ఆప్షన్స్, రైజ్ హ్యాండ్. ఓకే, దీంట్లో కాదు, అక్కడ కాదు సార్. మీరు కెమెరా ఆన్ చేస్తారు కదా, కెమెరా ఆన్, మైక్ ఆన్, ఆఫ్ పక్కన ఒక చిన్న స్పీకర్ సింబల్ లో ఉన్నది చూడండి సార్. స్పీకర్ సింబల్. ఓకే, రైట్. దాంట్లో డివైస్ ఉంది. అంటే మీ బ్లూటూత్ ఫోన్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు సార్. బ్లూటూత్ ఫోన్ కనెక్ట్ అయితే బ్లూటూత్ అని వస్తుంది.
Sir, is it okay now? Sir. Sir. Sir, okay na ఇప్పుడు? Sir, ఇప్పుడు అదే క్యామ్ ఫ్లిప్ చేయండి సార్. క్యామ్ ఫ్లిప్ చేయాలా? ఓకే. సార్ చూడండి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా సార్? రైట్. కనిపిస్తుందా? బోర్డు చూడండి. ఇంకా క్లియర్ ఉందా? ఇంకా మార్చాలా? లేదు సార్, అదే కనిపిస్తుంది సార్. లెటర్స్ చూడండి ఇప్పుడు. లెటర్స్ అంటే చాలా మంది బ్లర్ గా వస్తుందని అంటున్నారు కదా, అందుకని. బాగుంది సార్, కనిపిస్తుంది. ఓకే సార్, కనిపిస్తుంది కదా? రైట్, ఇలా చెప్పుకోవచ్చు కదా? రైట్, చెప్పచ్చు. రైట్, ఓకే, రైట్. సో ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ సాయిరామ్. See, in the previous class I have discussed the mensuration 2D concept. So now I'll discuss mensuration 3D concept. 3D concept, that is volumes I'll discuss. 3D volumes I'll discuss. Volumes I'll discuss. Okay. Then what is the formulas for all these 3D volumes we'll discuss. Sir, here we have two concepts here, prism and pyramid. First of all, you should understand the difference between prism and pyramid here. Prism and pyramid. See, before going to this, you should understand, so what is the meaning of prism, what is the meaning of pyramid? Okay. Prism అంటే తెలుగులో పట్టకం అంటారు. పట్టకం. పిరమిడ్ అంటే పిరమిడే, తెలుగులో కూడా దీన్ని పిరమిడే అంటారు. What is the basic difference? Okay. Here, for example, if the base is equal to top, if the base is equal to top, so base value is equal to top value, we can say this is prism structure, right? If the base is not equal to top, if the base is not equal to top, we can say it is pyramid structure. So what is the basic difference, sir? So, okay, basic difference. For example, if you take a cuboid cube structure, this we can call it as prism. This is called prism. If you take cuboid structure also, cuboid structure also, we can take prism. This is cube, right? Cuboid. Next we can take cylinder also. Okay. This we can take cube, cuboid and cylinder. Okay. These cube, cuboid and cylinder, these are called prism structures. So for all this. Okay. Let me take cube, cuboid and cylinder. Here, the base structure is equal to top structure. We can say it is a prism. The base structure is not equal to top structure. We can say it is pyramid. So what is pyramid structure, sir? Here, the cone we can take. Okay. This is pyramidal structure. See, what is the difference, sir? First of all, you should understand, before studying the 3D chapter, we should understand the difference between the prism and pyramidal structure, right? Okay. Here, if the base is equal to top, we can say it is pyramid structure. If the base is not equal to top, it is pyramid structure. Sir, what is the major difference, sir? If you clearly observe, if you take a cube, at the base you have a square, and top also you have a square. A cube forms from a square, sir. The cube దేని నుంచి ఫామ్ అవుతుందంటే స్క్వేర్ నుంచి ఏర్పడుతుంది. అంటే చిత్రస్ అదే ఘనం అనేది చిత్రస్ నుంచి ఏర్పడుతుంది. అంటే బేస్ స్ట్రక్చర్ మనకి స్క్వేర్ ఉంటే టాప్ లో కూడా స్క్వేరే వస్తుంది. క్యూబాయిడ్ దేని నుంచి ఫామ్ అవుతుంది? మనకి బేస్ లో రెక్టాంగిల్ ఉంటే టాప్ లో కూడా రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది. మరి సిలిండర్ తీసుకుంటే, సో బాటమ్ లో సర్కిల్ ఉంటే టాప్ లో కూడా సర్కిల్ ఉంటుంది. కనుక ఈ స్ట్రక్చర్ మనం ప్రిజం స్ట్రక్చర్ గా గుర్తిస్తాం. ఏ స్ట్రక్చర్, సార్? ప్రిజం స్ట్రక్చర్, రైట్? ఇఫ్ ద బేస్ స్ట్రక్చర్, సో బేస్ లో ఇక్కడ ఏముంది సార్ చెప్పండి? సర్కిల్ ఉంది. టాప్ లో ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు సమ్ సింగిల్ పాయింట్. ఇక్కడ బేస్ స్ట్రక్చర్, టాప్ స్ట్రక్చర్ రెండు ఈక్వల్ గా లేవు కనుక దీన్ని పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు, రైట్? గుర్తుపెట్టుకోండి,
base అనేది top, so base structure is equal to top structure, we can say it is a prism structure. If the base is not equal to top, we can say it is a pyramid structure, right? Then sir, please draw one more pyramid structure, sir. Suppose if you take a parallelogram like this, okay, from each corner is connected to single vertex point, each corner is connected to single vertex, right? See, this is one type of a pyramid structure. If you take a trapezium, also no issue. So base structure is a trapezium and the single each corner, okay, of the sides are connected to single vertex point. This we can call it as pyramid structure. That means here the base is a trapezium and top is connected to a single point. That structure we can call it as pyramid, right? If the base is equal to top, so the base లో rectangle ఉంది, టాప్ లో కూడా rectangle ఉంది, అందుకే దీన్ని క్యూబాయిడ్ స్ట్రక్చర్ అన్నారు. సో బేస్ లో సర్కిల్ ఉంది, టాప్ లో కూడా సర్కిల్ ఉంది, అందుకే దీన్ని సిలిండర్, దాన్ని ఏమంటారు అంటే ప్రిజం స్ట్రక్చర్ అన్నారు. ఏమన్నారు సార్? ప్రిజం. సింప్లీ వన్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. If the base is equal to top, we can say it is a cuboid structure, the prism structure. If the base is not equal to top, that is called a pyramid structure. First of all, you should understand this. Okay. For 3D, you have to study all this. Cube, cuboid, cylinder, cone, and all this we have to study. And we have to study sphere and hemisphere also. Sphere and hemisphere. Okay. First of all, you please note down this. You should understand the basic difference between prism and pyramid. Prism అంటే తెలుగులో పట్టకం, పిరమిడ్ అంటే పిరమిడ్. అంటే ప్రిజం అంటే పట్టకం. పట్టకం అంటే భూభాగము పైభాగం రెండు సమానంగా ఉంటే దాన్ని ప్రిజం స్ట్రక్చర్ గా గుర్తిస్తాం. భూభాగము పైభాగం రెండు సమానంగా ఉండకపోతే దాన్ని పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ గా గుర్తిస్తారు. రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So please note down. So now I will give one question, so which they may ask in competitive examinations. ఇలా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. సో ఎట్లా అడుగుతారో ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అండ్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఆల్సో ద స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. సో చాలా మంది చాప్టర్ చదివేస్తారు కానీ ప్రిజం అంటే ఏంటో తెలియదు, పిరమిడ్ అంటే ఏంటో తెలియదు. అసలు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే బేస్ లో స్క్వేర్ ఉంటే టాప్ లో కూడా స్క్వేర్ ఉంటుంది క్యూబ్ కి. బేస్ లో రెక్టాంగిల్ ఉంటే టాప్ లో కూడా రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది క్యూబాయిడ్ కి. సో బేస్ లో సర్కిల్ ఉంటే సో టాప్ లో కూడా సర్కిల్ ఉంటుంది సిలిండర్ కి. దాన్ని ఏమంటారంటే మనం ప్రిజం స్ట్రక్చర్ అని చెప్తాం. బేస్ టాప్ రెండు సమానంగా ఉంటాం. ఇక్కడ బేస్ లో సర్కిల్ ఉంది, టాప్ లో ఇట్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు వన్ సింగిల్ వెర్టెక్స్ పాయింట్, అందుకే అది మన పిరమిడ్ అయింది. రైట్? ఇన్ ద బేస్ స్ట్రక్చర్ we have taken trapezium structure, it is connected to single point, that we can call it as pyramid structure. Right? In the base we have taken parallelogram and from each vertex it is connected to a single point. From each vertex it is connected to a single point, that we can call it as a pyramid structure. Right? Please note down. Next one. ఓకేనా సార్? సో నోట్ చేసుకోండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా సార్? ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? ఎవ్రీబడి ఆడిబుల్ అండ్ విజిబుల్? ఓకే, నేను కొంచెం స్పీడ్ గానే వెళ్తాను, టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మాక్సిమం అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. నేను ఎప్పుడు లైవ్ లోకి వస్తే మీరు కూడా అప్పుడు లైవ్ లోకి రావాలంతే. ఓకేనా? ఎందుకంటే టైం చాలా తక్కువ ఉంది. సో మాక్సిమం నా ఎఫర్ట్స్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సారీ అండి, ఈరోజు 6 o'clock లైవ్ అని చెప్పాను. సడన్ గా నాకు ఇప్పటి వరకు 5 వరకు క్లాస్ జరిగింది. ఓకే, సో కొంచెం వర్క్ ఉండడం బట్టి అందుకే ముందుగా క్లాస్ పెట్టుకున్నాను. ఓకేనా? మేము కమిట్మెంట్ గా మాక్సిమం సిలబస్ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో మీరు కూడా వర్క్ చేయండి, ఖచ్చితంగా హెల్ప్ జరిగింది, నో డౌట్. నో డౌట్. ప్లీజ్ సో మెన్సురేషన్ పీడిఎఫ్ ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో పెట్టడం జరిగింది. ప్లీజ్ రెఫర్ దట్ పీడిఎఫ్ అండ్ ప్లీజ్ రెఫర్ అవై ఫార్ములే అండ్ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ద క్వశ్చన్స్. రైట్? బోర్డు విజిబుల్ ఉంది కదా? ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్. Sir, it is visible. Please comment. Is it visible? Is it visible and audible? Please comment. Please comment. Is it visible? You are following the class. You are following the class. Okay.
ఇంకా స్లోగా చెప్పాలా సరిపోద్ది ఇలా చెప్పనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ఓకే, రైట్. Then, so before going to all these, right? Right. Let me start. I'll give one question. Which of the following, say, which of the following is a prism structure? Which of the following is a figure? Which of the following is a prism? Option A, prism అని అడిగాను. Which of the following is a prism అని అడిగాను. Okay, right? Then is the 4 options given. How many options given? 4 options given. See, you should understand. Suppose if the concept is clear for you, prism and pyramid, then it will be the right answer. So which is the right answer? You please pick out. So very clearly I told, prism means base is equal to top. Base structure is equal to top, that we can say prism. So what is pyramid? I told. What is pyramid? I told. Base is not equal to top. Base structure is not equal to top. We can say it's pyramid. Here base is circle and top it is connected to single vertex. There is definitely prism structure. Pyramid structure is not the option. It is also pyramid structure. It is not the option. It is also pyramid structure. It is not the option. What is the right answer? Option B is the right answer. Which of the following is a figure? Which of the following is a prism? And definitely option B will be the right answer. Option B. You should be very thorough with the basic point. Then only can understand. చాలా మంది మెన్సురేషన్ చదువుతారు. సో ప్రిజం అంటే ఏంటో తెలియదు, పిరమిడ్ అంటే తెలియదు. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన మెన్సురేషన్ లో ప్రిజం అంటే ఏంటి, పిరమిడ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. దట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. రైట్. So let me discuss now the formulas. Let me discuss the formulas now. Okay. ఫార్ములాస్ లో మాట్లాడుకుంటూ పోతే జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫస్ట్ 3D ఫార్ములాస్ లో మనం మాట్లాడుకుంటూ పోతే స్టార్టింగ్ క్యూబ్ వస్తుందండి. క్యూబ్ అందరికీ తెలిసిందే. క్యూబ్ క్యూబ్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ స్క్వేర్ అండి. Here all the sides are equal. All these sides are equal. Okay. Right. So definitely it is a prism structure. So no doubt about it. It is a prism structure. Because why it is prism? If the base structure is equal to top structure, it is a cube. First of all, I should calculate volume. I should calculate lateral surface area. I should calculate total surface area. Volume means area of the base into height. Volume is area of the base into height. Lateral surface area means perimeter of the base into height. Perimeter of the base into height. Perimeter of the base into height. Total surface area means okay. Total surface area is lateral surface area plus 2 times of area of the base. 2 times of area of the base. You remember this formulas for all the prism structures. If the base structure is equal to top structure, you should know all these formulas. So what is the volume, sir? Area of the base into height. So what is lateral surface area? Perimeter of the base into height. What is total surface area?
lateral surface area plus 2 times of area of the base. Okay, so please note down. Here cube is a 3D structure, no doubt about it. What is volume, sir? What is volume? Area of the base into height. So base lo manaki em sir square undi. Okay, square. So what is the square area? Yesterday we have discussed. So what is the square area? Side into side now. That is a square into what is this height? Height a only. It's not h here. A only. Definitely volume of the cube is a cube. The lateral surface area is nothing but this is the 4 walls of the room. 4 walls. Suppose if you take lateral surface area, 4 walls, front, back, right, and left, 4 walls. Total surface area means 4 walls of the room and top and bottom. Top and bottom. That is total surface area. Lateral surface area means perimeter of the base into height. Perimeter of the base. So what is the perimeter of the base, sir? Perimeter of the base. See, if you take base, in the base we have square now. In the base you have square now. So square perimeter is what? Square perimeter is what? 4a na? Perimeter of the base 4a into what is height here? A. 4a into a is 4a square. Right? This is 4a square. Right? Then if you take total surface area very clearly I told 4 walls of the room. 4 walls of the room. Front, back, left, right, and top and bottom. That is total surface area. 4 walls plus top and bottom. That means slab wall and ground floor. The total 6 walls of the room. 4 walls of the room and top and bottom. Total we can call it as 6 faces. That is total surface area. Total surface area means already LSA is included. What is LSA here already? 4a square. 2 times of area of the base. Sir, why you are taking 2 times of area of the base means? So base lo manaki square on the top lo kuda square on the 2 times of area of the base. This is 2a square. The answer will be 6a square. Total surface area will be 6a square. Clear? Total surface area will be 6a square. No doubt about it. The volume of the cube is a cube. Lateral surface area is 4a square. Total surface area is 6a square. This is the cube concept. I think it's okay. The next. Right. Okay. Sir, why you are taking as prism? For every prism concept, the formulas are same. So what is volume formula? Area of base into height. So what is lateral surface area? Perimeter of the base into height. Perimeter of the base means you have to take base lo em sir square undi. 4a into height em sir ikkada height enti a kada 4a into a 4a square. Okay, total surface area LSA plus 2 times of area of the base. So quickly note down next one. Next concept. Prism clear, right? Next, let me discuss. Cuboid concept. Cuboid. If you observe the cuboid, right? It is the base we have a rectangle and top lo kuda manaku rectangle untadi and you have the 3 parameters L, B and H. All the 3 parameters we have L, B, H. See 3 parameters we have L, B, H. Okay. So what is the volume? You tell me. What is the volume? Area of the base into height. What is the area of the base? Rectangle we have. What is the rectangle area? 2 of L plus B into H. That is the area of the base into height. But rectangle area. Sorry for that. So volume, we need area. Area of the rectangle is what? LB. LB into H. Right? Because area of the base we have a rectangle. What is the rectangle area? L into B. LB into H. And definitely answer is what? LBH. Right? Lateral surface area means 4 walls of the room. Front, back, right, left. Total surface area means 4 walls of the room plus top, flat floor and ground floor. That is total surface area. Lateral surface area means perimeter of the base. What is the perimeter of the base? Base we have a rectangle, right? Perimeter of the base is 2 of L plus B into H. It is H. Then total surface area is perimeter of the base, that is 2 of L plus B into H. Lateral surface area plus
2 times of area of the base, 2 times of area. Why you are taking 2 times? Means base we have rectangle, top also we have a rectangle. That is 2 times of area of the base is LB. Suppose if you still cancel, so still simplify, you will get LH plus BH plus 2LB. If you take 2 common outside, LH plus BH plus LB. This will be the total surface area. This will be the total surface area of the cuboid. So what is the volume of the cuboid? LBH. What is the lateral surface area of the cuboid? 2 of L plus B into H. What is the total surface area of the cuboid? 2 of LH plus BH plus LB. Okay. Please note down. This is the concept of cuboid. Ask quickly, you have to write down. While listening the video, please write down. Parallel raskundi. Note down parallelly, it saves the time. Please. Okay? Please follow. ఏనా పీడిఎఫ్స్ గ్రూప్ లో పెట్టాను కాబట్టి ఫార్ములాస్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. నేను ఇక్కడ చెప్పడం కాదు. You go through all the formulas. Suppose if you are good at formula knowledge only, then only you can manage any question in mensuration chapter. Okay? In CGL examination, you can expect minimum 4 questions from the mensuration chapter in the Type 1 examination. So please be thorough with all the formulas, right? Okay? So don't worry about the examination. Okay? SSC examination is very easy when compared to remaining examinations. SSC examination is very easy when compared to remaining examinations because they will give frequently repeated questions. The frequently repeated questions which are also given in English also. If you are good at idioms and phrases, if you are good at one-word substitutions, if you are good at synonyms, if you are good at antonyms, you please thorough all the stock events which are there. Please. Okay. So, PDFs ఏవైతే మీకు సెండ్ చేస్తున్నారో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. డెఫినెట్లీ you can qualify in Tier 1 examination, no doubt about it, because Tier 1 examination is just for qualifying purpose. Everybody can qualify with your knowledge. Please go thorough. Please be thorough with all the formulas, right? So maximum కొన్ని important chapters ఏవైతే ఉంటాయో అవి ముందు నేను కవర్ చేస్తాను. వర్రీ కాదు. Okay, right. This is cuboid concept. Okay, shall I erase it? Right. Everybody clear? Next, cuboid ayundi. Let me take cylinder concept. Cylinder. Is it a cylinder, right? You can observe your gas cylinder in your home. మీ ఇంట్లో సిలిండర్ ఉంటుంది కదా, అబ్జర్వ్ చేయండి. సిలిండర్ బాటమ్ లో కూడా సర్క్యులర్, టాప్ లో కూడా సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంటుంది. అంటే బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాప్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ప్రెజెంట్ స్ట్రక్చర్ అయింది. Then what is the volume of the cylinder? Volume of the cylinder, area of the base into height. Volume is nothing but what? Area of base into height, right? Area of base into height. What is area of the base? Circle we have pi r square into h. This is pi r square h. Volume of the base. Lateral surface area is what is the lateral surface area, or we can say curved surface area. Perimeter of the base. Curved surface area is nothing but perimeter of the base into height. Perimeter of the base into height. Okay, this is center of the circle to point of the circle, we can call it as radius. This is height, again this we can call it as radius. Curved surface area, perimeter of the base is 2 pi r. Perimeter of the base means base we have a circle circumference is 2 pi r. That's why we are taking 2 pi r into h. This is 2 pi r h, right? Then total surface area of the cylinder, total surface area, curved surface area plus total surface area means lateral surface area. That means lateral or curved both are same. For a circle concept, we'll instead of using the word lateral, we use the word curved. Okay, right? So total surface area means curved surface area plus 2 times of area of the base.
2 times y you have to take. So base lo circle on the top lo kuda circle on the 2 times of pi r square తీసుకోవాలి. Suppose if you take 2 pi r common, this is h plus r, right? 2 pi r common తీసుకుంటే అట్లా చూడొద్దు, సీరియస్ గా వినాలి. 2 pi r h plus 2 pi r into r right. ఇక్కడ 2 pi r కామన్ తీస్తే h plus r అయింది. Okay, right, this is the cylinder. Cylinder which concept? Total surface area concept, right? This is the complete concept of a prism structure. If the base is equal to top, you can say it is a prism. If the base is not equal to top structure, it is a pyramidal structure, right? So let me move on to the pyramid structure. Then after that we'll discuss pier and image. This is the end of the chapter. I finished. Next, fast ga note చేసుకోవాలి. So meanwhile note down fast. ఇద్దరు నోట్ చేసుకోండి, ఫాస్ట్ గా నోట్ చేసుకోండి. రైట్, is it clear everybody? Please comment. Is it clear? Is it audible? Please, who are in live, please comment. Please. Is it visible? Is it audible? My voice is clear. My voice is clear. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. Okay, right. Please follow the class. Right. Right, the next one. Let me discuss pyramid structure. Pyramid. Already prism complete అయింది, ఇప్పుడు pyramid structure చూద్దాం. So what is the prism structure? The base is not equal to top. Okay. For a pyramid, sir, what are the formulas we have? Means volume. Volume means area of the base into height. Area of the base into height. Okay. Here we have to take volume is 1/3 of area of base into height we have to take. Okay. The curved surface area is half of perimeter of the base into slant height we have to take. At wall it under the slant height. The total surface area is curved surface area plus single time you have to take. No 2 times. This is single time you have to take. That is the area of the base. I think is it clear, everybody? Right. Okay. Let me take the pyramid structure. Let me take cone. This is cone, right? Cone. Cone. This is like ice cream. Ice cream or happy birthday 2p. Right. From center of the circle to point of the circle, we can call it as radius. This is called height of the cone. This is called slant height of the cone. Slant height. Slant height na manam add avadam. This is not normal height. H is normal height and L is slant height here. L is slant height. From the Pythagoras theorem, okay, it forms 90 degrees here. From the Pythagoras theorem, L square is equal to h square plus r square we can write, because from the Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to side square plus side square. L square is equal to h square plus r square. From this we can write L is equal to root over h square plus r square. From which theorem? PT theorem. Which theorem?
Pythagoras theorem. Right? This is very, very important. You should be very thorough with Pythagorean triplets also. Pythagorean triplets పైన కూడా చాలా క్లారిటీ ఉండాలండి. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. Pythagoras theorem ఏంటి? Hypotenuse square is equal to side square plus side square. You should be very familiar with this. Right? L is equal to root over h square plus r square అయింది. అయితే ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది వాల్యూమ్ కావాలి. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కోన్ కావాలి. హ్యాపీ బర్త్డే టోపీ. కోన్ అంటే హ్యాపీ బర్త్డే టోపీ లాగా కనిపిస్తుంది, గమనించండి. హ్యాపీ బర్త్డే క్యాప్ పెడతారు కదా అది. సో వాల్యూమ్ కావాలంటే 1/3 ఆఫ్ చెప్పాను, 1/3 ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ బేస్. బేస్ లో ఏముంది? బేస్ లో ఏముంది? సర్కిల్ ఉంది. సర్కిల్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ హైట్ 1/3 పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అవుతుంది. షుడ్ బి థరో విత్ ద బేసిక్స్. రైట్? వాల్యూమ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఐ నీడ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. Curved surface area is half of perimeter of the base. The total perimeter is 2 pi r. Half of perimeter of the base. This is 2 pi r. Perimeter of the base means 2 pi r into which height? Slant height. What is the slant height here? L. 2 gets cancelled. Answer becomes pi r. That is curved surface area. Pi r. Then total surface area. Total surface area is curved surface area plus area of the base. What is the area of the base, sir? Pi r square. If you take pi r plus pi r into r, if you take pi r common, what we have to take? L plus r we have to take. Pi r into L plus r we have to take. This is which area? This is which area? Total surface area. Pi r into L plus r. Okay. This is which structure, sir? Cone structure. This is which structure? Cone structure. Right, I think. Okay. This is very, very important. Right. Please go through. Please follow quickly. Please write down also. The total surface area of the cone is pi r into L plus r. Volume of the cone is 1/3 pi r square h. Curved surface area of the cone is pi r l. Total surface area of the cone is pi r into L plus r. Okay. So no doubt. So definitely గా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా ఒక పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ లో ఉన్నది. నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను గ్రూప్ లో. యూ ప్లీజ్ చెక్ డౌన్ ఆల్సో, నో ఇష్యూ. సరే, ఇట్ ఇస్ విజిబుల్ గా ఉందా, బ్లర్ గా ఉందా? ప్లీజ్ కామెంట్. సమ్మన్ హస్ మెసేజ్ మీ, సార్ బ్లర్ గా ఉంది కనిపిస్తుంది అంటున్నారు. సరే, ప్లీజ్ కామెంట్. సార్, ఇస్ ఇట్ విజిబుల్? సార్ విష్ణుప్రియ అనే వాళ్ళు కామెంట్ చేశారా? సార్ క్లారిటీ లేదని ఒకసారి చెప్పండి. విష్ణుప్రియ లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, ప్లీజ్ మాక్సిమం ట్రై చేయండి. ఓకే సార్, విష్ణుప్రియ లైవ్ లో ఉన్నారా? విష్ణుప్రియ మెసేజ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ. బట్ ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్ అండ్ విజిబుల్? సార్ బ్లర్ అనేది వాళ్ళ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల వస్తుంది సార్, మనకేం లేదు, ప్రాబ్లం లేదు, బాగుంది. ఓకే ఓకే సార్, అంటే ఆల్రెడీ మనకి మెసేజ్ పెడుతున్నారు సార్, అందుకని. అదే రైట్ రైట్ సార్, రైట్. Then pyramid structure. This is the pyramid concept, right? So let me discuss. Cone is completed. Let me discuss. Let me discuss the concept of let me discuss next one. Sphere and hemisphere. Sphere and hemisphere. This is the end of the basics, right? Sphere అంటే గోళం. దీన్ని ఎనపకుండా అనొచ్చు. షార్ట్ పుట్ మనం ఆడేటప్పుడు ఉపయోగిస్తాం, గమనించారా? షార్ట్ పుట్ ఆడేటప్పుడు. ఓకే, దీన్ని గ్లోబ్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు, స్పెరికల్ బాల్ తీసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా స్పియర్ కాన్సెప్ట్.
So what is the volume of the sphere? Volume of the sphere is 4 by 3rd pi r cube. Remember, volume of the sphere is 4 by 3rd pi r cube. The total surface area of the sphere. This is 4 times of circle area. 4 times of circle area. అంటే సర్కిల్ ఏరియాకి 4 రెట్లు ఉంటుంది, ఇది 4 pi r square అవుతుంది. This is total surface area of the sphere. Please note down. Please note down, sir. Right. Volume of the sphere is 4 by 3rd pi r cube. The total surface area is 4 times of circle area. 4 pi r square. This is the sphere concept. Which concept, sir? Sphere concept. This is volume of the sphere is 4 by 3rd pi r cube. Volume of the sphere is 4 by 3rd pi r cube. And the total surface area is 4 times of circle area, that is 4 pi r square. 4 pi r square, that is 4 times of circle area, 4 pi r square. Right. Then after that I'll discuss hemisphere now. Hemisphere. Hemisphere. Hemisphere, please follow. Hemisphere. Hemisphere ని అర్ధగోళం అంటాం. అర్ధగోళం. మీరు క్లియర్ గా గమనించారు లేదు ఎట్లా ఉంటుంది హెమిస్ఫియర్? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం కొబ్బరికాయ కొట్టేస్తాం కదా, కొబ్బరికాయ గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు కొబ్బరికాయ కొడతాం కదా, దాంట్లో హాఫ్ చెక్క హాఫ్ అంతే కదా రేడియస్. ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రేడియస్, ఆల్ దిస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as రేడియస్. సో వాల్యూమ్ దాంట్లో అంటే స్పియర్ వాల్యూమ్ ఏమో 4 by 3rd pi r cube ఉన్నప్పుడు హెమిస్ఫియర్ వాల్యూమ్ అంతా దాంట్లో సగమే కాబట్టి 2 by 3rd pi r cube అవుతుంది. ఓకే, 2 by 3rd pi r cube అవుతుంది. రైట్. మరి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అవుతుంది. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఓకే, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా దేంట్లో సగం అండి? ఇది స్పియర్ లో సగం కాబట్టి స్పియర్ ఏరియా అంతా 4 pi r square. మరి దీంట్లో సగం ఎంత అంటే 2 pi r square. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అప్ టు హియర్ ఇట్ ఇస్ 2 pi r square అండ్ కింద ఒక సర్కిల్ ఉంది కాబట్టి 2 pi r square ప్లస్ pi r square మొత్తం కలిపితే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా 3 pi r square అయింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 2 pi r square అండి. ఓకే, మరి ఈ కింద ఒక సర్కిల్ ఉంది కదండి. ఓకే, టోటల్ ఏరియా అయితే 4 pi r square. మరి సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి సారీ స్పియర్ టోటల్ ఏరియా అయితే 4 pi r square. కానీ ఇక్కడ హెమిస్ఫియర్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో సగం ఏరియా 2 pi r square అవుతుంది. మరి కిందన కూడా ఒక సర్కిల్ ఉంది కదా, కాబట్టి pi r square. టోటల్ 3 pi r square అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద హెమిస్ఫియర్ కాన్సెప్ట్. రైట్, షుడ్ బి గో త్రూ ఆల్ దిస్. ఓకే, మీరు ఒకసారి ఏదైతే మన ఫార్ములాస్, ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఫార్ములాస్ ఓన్లీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెన్సురేషన్. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా okay, right. See, I'm sending all the formulas in the group itself. మీకు దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా PDF రూపంలో ఈ గ్రూప్ లో పెడుతున్నాను. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. I'm sending all the formulas, all areas and okay, the mensuration areas, that is 2D and 3D formulas I am sending the entire group. 2D 3D రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ కానీ టోటల్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకే, ఇంకా మీకు క్లారిటీగా నోట్స్ పరంగా కావాలి అంటే ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్. ప్లీజ్ రిఫర్ ద ఫార్ములాస్. ఓకే, ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ మొబైల్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ క్లాస్. ప్లీజ్ రిఫర్ ది ఫార్ములాస్. It is given in short notes. Okay, it is given in short notes. I am sending in the group. Please be thorough. And please practice the problems also. Okay, please practice the problems also. Right? Okay, I forwarded the PDF
The mensuration PDF also in the group itself. Please practice. 2D and 3D questions you please practice. And if any doubts comes, say because all 2D and 3D problems are based on formula based only. And in the PDF you have solutions also. If you meanwhile have any doubt in the solutions, you can refer the solutions. Or still if you have any doubts, you can post it in the mathematics group. Okay. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మ్యాథ్స్ డిస్కషన్ గ్రూప్ ఉంది కనుక దాంట్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. రైట్. ఓకే. ఆల్రెడీ మన శ్రీనివాస్ సార్ కూడా వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ గ్రూప్ లో పెట్టడం జరిగింది. నేను కూడా ఆల్రెడీ ఫార్వర్డ్ చేశాను. సో మెన్సురేషన్ చాప్టర్ కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అంతా కూడా ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది. రైట్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, జాగ్రత్తగా ఫాలో కండి. రైట్. నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది, జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. ఓకే. రైట్. Let me start the next concept, number system concept. Number system. Okay. So I'll discuss some 2 or 3 concepts here now. The number system concept, let me discuss. So this is the mensuration. Right. Very, very important this is. Right. Already I have discussed LCM itself concept, squares and square roots concept, mensuration 2D and 3D concept. You please thorough and practice. Today in the group I will send LCM itself concept PDF also. Right? Please be thorough. Let me go with the number system concept. Number system. Just I'm explaining the concepts. You please solve the questions. Right? Number system concept. The number system. Right. ఓకేనా. సో మెన్సురేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్ని గ్రూప్ లో ఉన్నాయి. సో లైన్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సీజీఎల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, SSC CGL ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. దాని బ్యాక్ సైడ్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు జాగ్రత్తగా నా కాన్సెప్ట్ నుండి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రతి క్వశ్చన్ అటాక్ చేసేయచ్చు ఈజీగా. చాలా సింపుల్. రైట్. సో లెట్ మీ డిస్కస్ నెంబర్ సిస్టమ్. నెంబర్ సిస్టమ్ లో ఏమేమి రావచ్చు, అసలు ఇందులో మెయిన్ గా సీజీఎల్ కి సంబంధించిన ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ యూనిట్ డిజిట్. This is very, very important. The second concept is number of zeros. The second concept is the number of zeros. The third concept is a remainder theorem. Remainder theorem. The third concept is remainder theorem. And the fourth concept is factor theorem. The fourth concept is factor theorem. Okay. The fifth one is divisibility rules. I'll explain all the basics. Okay, I'll explain all the concepts for this divisibility rules. And the sixth one is depends on decimals, fractions, and decimal fractions. Okay, right. And the seventh one is progressions. Okay, these all concepts comes under the number system. Okay, so let me explain today two concepts. The unit digit and number of zeros. Let me explain 2 concepts today. Unit digit and number of zeros. Unit digit and number of zeros. Please note down. These are the topics you have in the number system. At least you can expect 2 questions from this area. From all these, you can expect 2 questions. The most important remainder theorem, or they can ask number of zeros, or they can ask unit digit, or they can ask factor theorem, or they can ask divisibility rules, or they can ask the questions on fractions and decimal fractions, or they can ask the questions on progression. Okay, the total 7 concepts you have in number system. Okay, please write the index. Okay, total how many concepts you have in number system? 7 concepts. The unit digit, the number of zeros, and remainder theorem, factor theorem, and divisibility rules, fractions and decimal fractions, and the progressions. Right? So please go through, sir. జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, రైట్.
Please write down. సారీ అండి అనుకోకండి, నేను ఎప్పుడు లైవ్లోకి రమ్మను, లైవ్లోకి రండి. మాక్సిమం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మాక్సిమం ఐ గివ్ మై సబ్జెక్ట్ బెటర్ ఎక్స్టెంట్లో మీకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో మాక్సిమం ఏంటంటే టైం టేబుల్ అని చూడద్దు, టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు లైవ్లోకి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, నేను వాళ్ళకు కూడా చెప్తాను, టెక్నికల్ టీం వాళ్ళకి కూడా మీరు ట్రై చేసి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. ఓకే, let me explain the number of zeros concept. So unit digit. Let me explain the unit digit concept. Right. Okay. Is it audible, everybody? Please comment. Clear. My voice is clear. Please. Is it audible? Is it audible? Please comment. That's right. Thank you. Thank you. So for that. Right. So let me discuss unit digit concept. So what is this unit digit concept, sir? A very simple concept, unit digit. What is the unit digit concept? Unit digit concept is చాలా సింపుల్ అండి. దీనిపైన ఫస్ట్ రూల్స్ చూద్దాం. ఓకే, టోటల్ actually in the present we are following the decimal number system. In the decimal number system you have how many digits are? The 10 digits, that is from 0 to 9. So this is 0 to 9. That means we are following the decimal number system. We are following which number system, sir? Decimal number system, that is from 0 to 9. Right, 0 to 9 we are following. Right. Suppose in the rule 1, we have to discuss 0 power n, 1 power n, 5 power n and 6 power n. 0 power n, 1 power n, 5 power n, 6 power n. You have 4 digits. 0 power n, 1 power n and 5 power n, 6 power n. You have 4 digits in this. Okay, in these 4 digits, whether power is an odd number or even number, you will get the same digits, the unit digit. You will get the same digits. For 0 power n, you will get 0 only. 1 power n, you will get 1 only. 5 power n, you will get 5 only. 6 power n, you will get 6 only. What is this? So that means 0 power low odd number unna even number unna malli same vastundi. Power low odd number isko 0 power 1 0 ne. 0 square anta avutundi 0 ne even number ichna. 1 power 1 1 ne. 1 square 1 ne. Okay na? Next 5 power 1 5 a. Unit digit observe cheyandi. 5 square 25. Ante unit digit same vastunda raatla. Observe cheyandi. Next 6 power 1 6 a. 6 square 36 a. 6 square 36. అంటే 0 1 5 6 ఈ 4 డిజిట్స్ కూడా పవర్ లో ఆడ్ నంబర్ ఉన్న యూనిట్ ఈవెన్ నంబర్ ఉన్న యూనిట్ డిజిట్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా సేమ్ నెంబర్ వస్తుంది. 0 ఉంటే 0 వస్తుంది, 1 ఉంటే 1 వస్తుంది, 5 ఉంటే 5 వస్తుంది, 6 ఉంటే 6. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. అంటే ఇక్కడ ఏం కంప్లీట్ అయ్యింది సార్? 0 కంప్లీట్ అయింది, 1 కంప్లీట్ అయింది, 5 కంప్లీట్ అయింది, 6 కంప్లీట్ అయింది. దిస్ ఇస్ రూల్ నెంబర్ 1. So what is rule number 2, sir? What is rule number 2? So no issue. So what is rule number 2? Rule number 2 is very simple. Let me check 2 3 7 8. 2 power n, 3 power n and 7 power n and 8 power n. 2 3 7 8. 2 3 7 8 we have to apply the 4 divisibility rules. 2 3 7 8 we have to apply the 4 divisibility rule or 4 divisibility principle we have to apply. 4 divisibility rule or 4 divisibility principle. Right? This is 2 power n. See, suppose if you take 2 power 1, 2, 2 square 4, 2 cube 8, 2 power 4 16, 2 power 5 32, 2 power 6 64, 2 power 7 128,
248, 256. Okay, like that. Sir, why you are applying 4 divisible rule, sir? You please observe the last digit. 2486. Okay. Again 2486. Observe the last digits. Right, clear? After every 4 powers, the unit digit is same. ప్రతి 4 పవర్స్ తర్వాత ఒకట్ల స్థానంలో ఉండే అయితే సేమ్ వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి 2486 మళ్ళీ 2486 అలా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది 2486 2486 ఏంటది ఏం రిపీట్ అవుతుంది యూనిట్ డిజిట్ రిపీట్ అవుతుంది కనుక 4 పవర్స్ తర్వాత యూనిట్ డిజిట్ సేమ్ వస్తుంది కనుక అందుకే ఇక్కడ 4 డిజిబుల్ రూల్ అప్లై చేసాం అందుకే ఏం అప్లై చేసాం సార్ 4 డిజిబుల్ రూల్ ఆఫ్టర్ 4 పవర్స్ ద యూనిట్ డిజిట్ is same that's why we are applying the 4 decimal rule I think is it clear అంటే 2378 కూడా క్లియర్ అయిపోయింది ఇంకా ఏం మిగిలాయి సార్ 4 and 9 మిగిలాయి ఏం మిగిలాయి సార్ 4 and 9 మిగిలాయి ఓకే 2378 4 decimal rule అప్లై చేస్తారు 2 power 1 2 2 square 4 2 cube 8 2 power 4 16 2 power 5 32 2 power 6 64 2 power 7 128 2 power 8 256 వచ్చింది 2 power 9 5 వస్తుంది నెక్స్ట్ వస్తుంది సార్ చెప్పండి 5 రైట్ ఇది విషయం అయితే ఇప్పుడు దీన్ని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ పోతే రూల్ నెంబర్ 3 చూడండి రూల్ నెంబర్ 3 కాదు రూల్ నెంబర్ 3 ఓకే అబ్జర్వ్ చేయండి రూల్ నెంబర్ 3 ఏంటి ఇక్కడ మిగిలేదు సార్ రూల్ నెంబర్ 3 ఇంకా ఏం మిగిలి 4 and 9 మిగిలి అన్ని క్లియర్ అయిపోయాయి సార్ రూల్ నెంబర్ 3 లో 4 and 9 మిగిలి రూల్ నెంబర్ 3 లో 4 and 9 మిగిలి 4 and 9 మిగిలి 4 and 9 4 power and 9 power and 4 power and 9 power and ఓకే 4 power and 4 power 1 4 అవుతుంది 4 స్క్వేర్ ఎంత చెప్పండి 16 4 power 1 4 4 స్క్వేర్ ఎంత చెప్పండి 16 4 క్యూబ్ ఎంత 64 4 power 4 256 ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే సింపుల్ గా 4 power 1 4 పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే n ఆడ్ నెంబర్ అయితే 4 గా వస్తుంది యూనిట్ డిజిట్ n ఈవెన్ నెంబర్ అయితే యూనిట్ డిజిట్ ఎంత వస్తుంది 16 అంటే లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి 6 అవుతుంది ఒకవేళ పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్ వస్తే 9 power 1 9 కదా యూనిట్ డిజిట్ 9 అయింది పవర్ లో ఈవెన్ నెంబర్ వస్తే 9 స్క్వేర్ 81 కనుక 81 అంటే యూనిట్ డిజిట్ 1 అవుతుంది యూనిట్ డిజిట్ ఏమవుతుంది సార్ 1 అవుతుంది దిస్ ఈజ్ రూల్ నెంబర్ 3 okay let me discuss one more point I have to discuss the cyclicity concept for everything ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సైక్లిసిటీ సో మరొకసారి చెప్తున్నాను యూనిట్ డిజిట్ కనుక్కోవాలి అంటే 0 4 అని కానీ 1 4 అని కానీ 5 4 అని కానీ 6 4 అని కానీ ఉంటే అవే డిజిట్స్ వస్తుంది 0 అంటే 0 వస్తుంది 1 అంటే 1 వస్తుంది 5 అంటే 5 వస్తుంది 6 అంటే 6 వస్తుంది మరి 4 and 9 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ కనుక పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే 4 కి 4 వస్తుంది పవర్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే 6 వస్తుంది యూనిట్ డిజిట్ మరి 9 కి 9 పవర్ లో 1 ఉంటే 9 వస్తుంది 9 స్క్వేర్ ఏమో 81 వస్తుంది పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్ వస్తే 9 వస్తుంది పవర్ లో ఈవెన్ నెంబర్ వస్తే 1 వస్తుంది దేనికి 9 కి అది కూడా క్లియర్ తర్వాత 2 3 7 8 2 4 అని కానీ 3 4 అని కానీ 7 4 అని కానీ 8 4 అని కానీ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ది 4 డివిజిబిలిటీ రూల్ సరే ఎందుకు 4 డివిజిబిలిటీ రూల్ అప్లై చేయాలో కూడా చెప్పాను సో 4 పవర్స్ తర్వాత ఫర్ ఎవ్రీ 4 పవర్స్ ద యూనిట్ డిజిట్ is same that is last digit is same that's why we are applying the 4 divisibility rule so everybody knows that 4 divisibility rule means the last 2 digits should be divisible by 4 అంటే 4 divisibility rule అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక సంఖ్యలో చివరి 2 అంకెలు 4తో నిశ్శేషంగా భాగించాలి అంతే కదండి ఖచ్చితంగా ఒక సంఖ్యలో ఖచ్చితంగా చివరి 2 అంకెలు 4తో నిశ్శేషంగా భాగిస్తే అది 4 divisibility rule అని చెప్పొచ్చు in a number if the last 2 digits are divisible by 4 we can say it is 4 divisibility rule అని చెప్పడం జరుగుతుంది right okay so let me discuss one more point here that is called cyclicity concept so what is that concept sir cyclicity so what is that cyclicity so let me explain okay cyclicity what is this cyclicity 0 4 n గాని 1 4 n గాని 5 4 n గాని 6 4 n గాని 0 4 n గాని 1 4 n గాని 5 4 n గాని 6 4 n గాని అంటే ఏంటి సార్ సైక్లిసిటీ దీని సైక్లిసిటీ ఏంటి అని అంటే 1 అని చెప్పొచ్చు సరే ఎందుకు సార్ 1 అని చెప్తున్నారు 1 4 1 1
1 స్క్వేర్ 1, 1 క్యూబ్ 1 అంటే ప్రతి 1 డిజిట్ కదా సేమ్ వచ్చేస్తుంది. మరి 5 కి ఎందుకు సార్ సైక్లిసిటీ 1 అని చెప్తున్నారు? 5 పవర్ 1 5, 5 స్క్వేర్ ఏమో 25. లాస్ట్ డిజిట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రతి చోట ప్రతి డిజిట్ కి రిపీట్ అయిపోతుంది. 5 క్యూబ్ ఎంత 125. మరి యూనిట్ డిజిట్ మళ్ళీ ఏమొచ్చింది 5 వచ్చింది. అంటే ప్రతి పవర్ కూడా యూనిట్ డిజిట్ సేమ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే 0 కానీ 1 కానీ 5 కానీ 6 కానీ సైక్లిసిటీ ఎంత అంటే 1 అని చెప్పొచ్చు. మరి 2 పవర్ n, 3 పవర్ n కానీ 7 పవర్ n కానీ 8 పవర్ n కానీ దీని సైక్లిసిటీ ఎంత అంటే సైక్లిసిటీ 4 అని చెప్పొచ్చు. దీని సైక్లిసిటీ ఎంత చెప్పొచ్చు సార్? 4 అని చెప్పొచ్చు. ఎలా చెప్తున్నారు సార్ 4 అని? అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 పవర్ 1 2, 2 స్క్వేర్ 4, 2 క్యూబ్ 8, 2 పవర్ 4 16, 2 పవర్ 5 32, 2 పవర్ 6 64, 2 పవర్ 7 128, 2 పవర్ 8 256. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 2486. ఓకే, లాస్ట్ డిజిట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎందుకంటే యూనిట్ డిజిట్ అంటే అర్థమైంది, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో చివరికి చూసుకోవాలి లాస్ట్ డిజిట్. అబ్జర్వ్ చేయండి 2486, మళ్ళీ 2486 అంటే ప్రతి 4 పవర్స్ తర్వాత యూనిట్ డిజిట్ సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్నే సైక్లిసిటీ అంటాం. ఒక్క 2కే కాదు అన్నిటికీ వస్తుంది. 2 పవర్ n కానీ 3 పవర్ n కానీ 7 పవర్ n కానీ 8 పవర్ n కానీ దాని సైక్లిసిటీ ఏమవుతుందంటే 4 అవుతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. మరి ఇంకా ఏం మిగిలేదు సార్ మనకి? ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే 4 and 9 మిగిలేదు సార్. 4 and 9 సైక్లిసిటీ 2 అవుతుంది. 4 and 9 సైక్లిసిటీ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. 4 and 9 సైక్లిసిటీ ఏమవుతుంది సార్? 2 అవుతుంది. ఓకే, 4 and 9 కి సైక్లిసిటీ 2 అవుతుంది. ఎందుకంటే 4 పవర్ n కానీ 9 పవర్ n కానీ 4 పవర్ n కానీ 9 పవర్ n కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ n ఈజ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ 4 పవర్ 1 4 వస్తుంది, 4 స్క్వేర్ 16 వస్తుంది. 4 పవర్ 1 4, 4 స్క్వేర్ 16, 4 క్యూబ్ 64, 4 పవర్ 4 256. ఎవ్రీ 2 పవర్స్ తర్వాత యూనిట్ డిజిట్ సేమ్ 4 6 and 4 6. రైట్. అలాగే 9 పవర్ 1 ఎంత అవుతుంది సార్? చెప్పండి. 9 వస్తుంది. 9 స్క్వేర్ ఎంత 81 వస్తుంది. అంటే యూనిట్ డిజిట్ 1 వచ్చింది. 9 and 1. రైట్. అంటే 4 పవర్ n కి 9 పవర్ n కి ఎన్ని పవర్స్ తర్వాత రిపీట్ అవుతుందంటే సైక్లిసిటీ 2 పవర్స్ తర్వాత కాబట్టి దీని సైక్లిసిటీ మనం 2 గా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ మీరు కావాలంటే 9 కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. 9 పవర్ 1 9, 9 స్క్వేర్ 81, 9 క్యూబ్ 729, 9 పవర్ 4 729 into 9 కదా సార్. అంటే యూనిట్ డిజిట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, చివరిలో 1 వస్తుంది. 981 అంటే 91 91. అంటే ఎన్ని పవర్స్ తర్వాత రిపీట్ అవుతుంది? యూనిట్ డిజిట్ సేమ్ అవుతుంది సార్. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 2 పవర్స్ కనుక 4 పవర్ n కి 9 పవర్ n కి సైక్లిసిటీ ఏమవుతుందంటే 2 అవుతుంది. రైట్. వన్ మోర్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలండి, ఇమీడియట్ గా నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, క్లియర్? నెక్స్ట్ let us, one confusing thing is there. I am giving that idea also. Please observe. So suppose you please observe this. This is 2 power 81, 2 power 82 is there, 2 power 83 is there, and 2 power 84 is there. Then what we have to do? Okay, 2 power 81. So 2 power 81. Okay, this can be written in the form of 2 power r. Okay, 2 power r. See, remember, where r is equal to remainder is equal to power by cyclicity. You have to remember. Remainder equal to what, sir? Power by cyclicity. R is equal to P by C. That formula you have to remember. What is R, sir? R is equal to P by C. That is power by cyclicity. So 2 power 81. See, 2 power 81 unit digit ente cheppali. 2 power 81 lo unit digit ente cheppali. I need 2 power 81 లో యూనిట్ డిజిట్ కావాలి, 2 power 82 లో యూనిట్ డిజిట్ కావాలి. 2 power 83 లో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే అంకె ఏంటో చూడాలి. 2 power 84 లో ఒకట్ల స్థానంలో వచ్చే అంకె ఏంటో చూడాలి. అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫాస్ట్ గా. బీ కరో ప్లీజ్ ఫాలో ద వీడియో. రైట్. 2 power 8 ని 2 power r గా రాశాను. 2 power r గా రాశాను. r ని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే r ని p by c అని చెప్పొచ్చు. r ని ఏమని చెప్పొచ్చు? p by c. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? టు రిమైండర్ ఈక్వల్ టు పవర్ బై సైక్లిసిటీ. Okay, r equal to p by c కనుక పవర్ ఎంత? పవర్ 81. వాట్ ఇస్ ద సైక్లిసిటీ ఫర్ 2378? 4 అని చెప్పాను. 2378 సైక్లిసిటీ అని చెప్పాను, 4 అని చెప్పాను. ఎందుకంటే ప్రతి 4 పవర్స్ తర్వాత యూనిట్ డిజిట్ సేమ్ అవుతుంది కానీ. అంటే మనకి రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది సార్? 81 ని 4 తో డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ చెప్పాలి. r అంటే రిమైండర్ అంటే పవర్ బై సైక్లిసిటీ. వాట్ ఇస్ ద పవర్? 81. వాట్ ఇస్ ద సైక్లిసిటీ? 4.
మరి ఇక్కడ 4th డివిజన్ చేస్తే 420 times 80 రిమైండర్ 1 వచ్చింది. దట్ మీన్స్ r is 1 here. Then we can write 2 power 1. That value is equal to 2. అంటే యూనిట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది సార్ అంటే 2 power 81 లో యూనిట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది సార్ 2 వస్తుంది. So let me discuss 2 power 82. 2 power 82. What is r sir? P by c. What is r? P by c. P means power, c means cyclicity. Very clearly I have discussed 2 power n and 3 power n and 7 power n and 8 power n. The cyclicity, no doubt about it, the cyclicity is 4. The cyclicity is what sir? 4. Because any power cells repeat అవుతుందండి 4 power cells repeat అవుతుంది కనుక నా cyclicity 4 అవుతుంది. ఇప్పుడు పవర్ ఎంత అండి? పవర్ ఎంత? ఇక్కడ పవర్ ఎంత ఉందండి? 82 అవుతుంది. cyclicity ఎంత అవుతుంది సార్? 4 అవుతుంది. మరి 82/4 ఇస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 420 times 80 అవుతుంది, రిమైండర్ 2 వస్తుంది. 420 times 80 అవుతుంది, రిమైండర్ 2 వస్తుంది. మరి ఇక్కడ 2 power r, this can be written as 2 power r, this is equal to 2 square, 2 square is equal to 4 అవుతుంది. So what is the unit digit in this expression 2 power 82? What is the unit digit sir? 4. So let me verify 2 power 83. 2 power 83 can be written as 2 power r, where r is equal to p by c. Every question this is the format. R is equal to p by c. Remainder is p by c. Then what is the power sir? 83. What is the cyclicity? 4. What is the remainder? 420 times 80, the remainder is 3. Then we can take this is 2 power r, this is 2 cube is 8. Right? Then 2 power 84. 2 power 84 can be written as 2 power r. Okay, where r is equal to p by c. P by c. This is 84 by. So what is the cyclicity for this? 4. 421 times. Exactly. 84/4 అంటే 421 times 84 అవుతుంది, రిమైండర్ 0 వస్తుంది. ఎంత రిమైండర్ 0? ఎంత రిమైండర్ 0? ఇక్కడ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే రిమైండర్ 0 వచ్చిందని చెప్పి 2 power 0 1 అని వేసేస్తారు. ఇది తప్పు. ఇది తప్పు సార్, ఇది చాలా క్లియర్ గా తప్పు. ఎప్పుడైతే రిమైండర్ 0 వచ్చిందో టేక్ cyclicity as power. Whenever the remainder is 0, please note down the point. And whenever the remainder is 0, take cyclicity as power. Whenever the remainder is 0, take cyclicity as power. Whenever the remainder is 0, take cyclicity as power. అంటే cyclicity మనం పవర్ గా తీసుకోవాలి. పవర్ లో ఎంత ఉంది సార్? ఇప్పుడు మనకి 4 అయినా పవర్ లో 4 కనుక ఖచ్చితంగా whenever the remainder is 0 అంటే మనం take cyclicity as power. అంటే ఇక్కడ 2 power 0 గా తీసుకోకూడదు, దీన్ని 2 power 4 గా తీసుకోవాలి. 2 power 4 అంటే ఎంతండి? 16. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్ అండి? 6 అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్? క్లియర్? whenever the remainder is 0, take the cyclicity as power. No doubt. ఎప్పుడైతే రిమైండర్ 0 వస్తుందో దాని యొక్క పవర్ ని cyclicity గా తీసుకోవాలి. సో one more time I'm telling. For studying the unit digit, okay, we are following the present trend, we are following the decimal number system. Not only present trend, the Indians are following the decimal number system. So that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total 10 digits are there, that is named from 0 to 9. Okay, 0 power n, 1 power n, 5 power n, 6 power n. Okay, then definitely you will get the same digits, last digits. And 4 and 9 are perfect square numbers. When n is an odd number, you will get 4. When n is an even number, you will get 6 for 4 square. So similarly, for 9 power 1, 9 square is 81. For n is an odd number, you will get 9. And when n is an even number, you will get 1. Okay. And 2, 3, 7, 8, you have to apply the 4 divisible rule. Why I told us, why you have to apply 4 divisible rule? Because, for example, if you take 2 power 1, 2 square 4, 2 cube 8, 2 power 4 16, 2 power 5 32. For every 4 powers, the unit digit is same. కనుక దాన్ని మనం ఏమంటామంటే cyclicity concept అని చెప్పాం. After how many powers the unit digit is same, that concept we can call it as cyclicity అని చెప్పడం జరిగింది. Okay. So the concept of cyclicity for 0 power n, 1 power n, 5 power n, 6 power n, the cyclicity is 1. For 4 and 9, the cyclicity is low, 2. For 2, 3, 7, 8, the cyclicity is 4. Is it clear? Very clearly, I have explained the 2 power 81, 2 power 82, 2 power 83, 2 power 84 to avoid the confusion. 2 power 81, the 2 power 81 can be treated as 2 power r. Okay. So what is the r, sir? What is the r? 2 power 81, this can be r. Here r is equal to p by c, I told. R is equal to remainder, where r represents remainder here. R remainder equal to power by cyclicity. So what is the power, sir? 81.
81 by 4. 4 20 times is 80. Remainder is 1. And take the remainder 1. 2 power 1, you'll get 2 here. Right? Then 2 power 82. 2 power 82, 2 power R format lo rayali. Where R and P by 82 by 4 cheste. 4 20 times 80, remainder 2 chindi. This is 2 square 4. Okay, 2 power 83 తీసుకుంటే 2 cube అవుతుంది. 2 power 83. 2 power 83 can be written as 2 power R is equal to P by C. 83 by 4 చేస్తే 4 20 times 8 వస్తుంది. Remainder 3 వస్తుంది. This is 2 cube is 8. Okay, 2 power 84 చూసుకోవాలి. 2 power 84. 2 power 84 can be written as 2 power R, where R is equal to P by C. 84 by 4 చేయాలి. ఇక్కడ 84 by 4 చేస్తే 4 21 times cancel అయిపోతుంది. Remainder 0 వస్తుంది. Whenever they please remember, whenever the remainder is 0, take cyclicity as power. ఇక్కడ remainder 0 వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ పవర్ ని మనం దేనిగా తీసుకోవాలి చెప్పండి? సైక్లిసిటీ. 2 యొక్క సైక్లిసిటీ ఎంత సార్? 4. 2 power 4 ఎంత అవుతుంది? 16. 16 అంటే యూనిట్ డిజిట్ ఏంటి? 6. That is the one. This is the total concept of unit digit, right? Next one. Okay, please go through the sums. Okay, because of less time, I am covering all the concepts. Concepts and fast cover చేసుకుంటూ పోతాను. చాలా తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి please go through the first one. This is the unit digit concept. Let me discuss the number of zeros. Okay, right. The number of zeros concept. Okay. So okay, example చేద్దాం కావాలంటే. But unit digit మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేస్తే మీకే తెలుస్తుంది. పెద్ద కష్టమైనది ఏమీ కాదండి, ఇది చాలా సింపుల్. నెంబర్ సిస్టమ్ పీడిఎఫ్ కూడా ఆల్రెడీ శ్రీనివాస్ సార్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయడం జరిగింది. అగైన్ ఐ విల్ ఆల్సో ఫార్వర్డ్ ఇట్. ప్లీజ్ గో త్రూ. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇస్ దేర్, యూ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ డిస్కషన్ గ్రూప్. నేను ఫ్రీ టైం ఉండేటప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ప్రాబ్లం ఇచ్చిండు. 104 హోల్ పవర్ 123 ప్లస్ 106 హోల్ పవర్ 126 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు దీనికి యూనిట్ డిజిట్ కావాలంటే ఏం లేదు. వాట్ ఇస్ ద యూనిట్ డిజిట్ హియర్? 4 power 123 గా రాయొచ్చు నేను, అంతే కదా. 4 power 123, అందులో యూనిట్ డిజిట్ ఏంటి చెప్పండి? ప్లస్ 6 power 126 రాయొచ్చు. రైట్, ఇప్పుడు చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. 4 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబరే కదా. 4 పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్ ఉండేటప్పుడు ఏం రావాలి చెప్పండి సార్? 4 రావాలి, అంతే కదా. 4 పవర్ లో ఆడ్ నెంబరే కదా 123, 4 రావాలి. ఓకే, ఎందుకంటే 4 power 1 4, 4 స్క్వేర్ ఎంత సార్ చెప్పండి? 16. వాట్ ఇస్ ద యూనిట్ డిజిట్? పవర్ లో ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే 4 వస్తుంది, పవర్ లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే 6 వస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ ఇప్పుడు చాలా క్లియర్ గా మనం మాట్లాడుకుంటూ పోతే చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను. 0 power n కానీ 1 power n కానీ 5 power n కానీ 6 power n కానీ ఉంటే సో యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ డిజిట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ 6 power ఎనీథింగ్ మళ్ళీ ఏమొస్తుంది సార్ చెప్పండి? 6 వస్తుంది. 4 plus 6 అంతా 10. వాట్ ఇస్ ద యూనిట్ డిజిట్? 0. 0 will be the answer. Right? It's very simple. So like that you can solve also. Right? Suppose if it is given, right? So let me discuss one more question. 2 power, for example, 2 power 1328 is given. 2 power 1328. This can be written as 2 power R format. 2 power R, where R is equal to what? P by C. Why? Because 2378 we have to apply 4 divisible rule. See, what is the power here? 1328 by, what is the cyclicity sir? Sorry, 2378, 4. 1328 divided by 4. 1328 divided by 4 means, okay. See, for 4 divisible rule, you can take the last 2 digits, that is the divisible rule. Okay, then 28 divided by 4. 4 7 times is how much? 28, the remainder is 0. Say, whenever the remainder is 0, take cyclicity as power. What is the cyclicity for 2? Cyclicity for 2 and 4. 2 power 4 is 16. The unit digit is 6. That will be the safe answer. చాలా మంది కంగారులో ఎక్కడైతే రిమైండర్ 0 అవుతుందో డైరెక్ట్ గా 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, ఆన్సర్ పోయింది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటే టిక్ పెట్టేస్తారు, నెగిటివ్ మార్క్ వచ్చేస్తారు. చూసుకోండి, ఎప్పుడైతే రిమైండర్ 0 వస్తుందో టేక్ సైక్లిసిటీ యాజ్ పవర్. 2 యొక్క సైక్లిసిటీ చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను. 2 power n కానీ 3 power n కానీ 7 power n కానీ 8 power n కానీ వీటి యొక్క సైక్లిసిటీ ఎంత అవుతుందంటే 4 అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది. రైట్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్, నెక్స్ట్ వన్. Okay, next concept. Please go through. The next one. Right, sir. The next one.
Next one, number of zeros concept. The number of zeros. The number of zeros you have to observe. Nothing in this. The number of zeros means number of zeros at the end of the product is the question. At the end of the product. Number of zeros at the end of the product is that. Okay, so very simple and very simple. 25 into 30 into 35 into 40 into 45 ఇచ్చారు. ఈ ప్రొడక్ట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ కావాలి. సింపుల్. So directly I am taking one example with this. I'll explain. The number of zeros very simple concept. The number of zeros concept is very simple. Please observe here. Please observe. Number of zeros concept is very simple. I'll explain here. Okay, number of zeros I'll explain the first concept. 2 into 5. You will get 1 0. If I multiply 2 with 5, you will get 1 0. Suppose 4 into 25, you will get 2 zeros, 100 now. 4 in this 4 you have 2 2s, 2 into 2. And this 25 also you have 5 5s or 2 5s or not. Right? For example, 8 into 125. 8 into 125 you will get 1000. In this 8 we have 3 2s. In this 125 you have 3 5s. Right? Right or not? 2 into 5 you will get 10. 4 into 25 you will get 100, that is 2 zeros. 8 into 125 you will get 3 zeros, 1000. So very clearly we have to discuss. Very clearly we have to discuss. అంటే ఒక 2 ఒక 5 ఉంటే ఒక 0 వస్తుంది. 2 2లు 2 5లు ఉంటే 2 0 వస్తాయి. 3 2లు 3 5లు ఉంటే 3 0 వస్తాయి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ కాన్సెప్ట్ అనేది 2s మీద 5s మీద డిపెండ్ అయ్యింది. దట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ లాజిక్. రైట్? ఒక 2 ఒక 5 ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒక 0 వస్తుంది. ఎందుకంటే 2 ని 5 తో మల్టిప్లై చేస్తే 10 వస్తుంది కాబట్టి 10 లో 1 0 వస్తుంది. మరి 4 into 25. 4 లో 2 2s ఉంటాయి, 25 లో 2 2s ఉంటాయి. అందుకే 4 into 25 ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది సార్? 25 లో 2 5s ఉంటాయి. అంటే 4 into అర్థమైందా సార్? 4 లో 2 2s ఉంటాయి, 25 లో 2 5s ఉంటాయి. అంటే ఖచ్చితంగా 100 వస్తుంది. 100 లో ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయండి? 2 zeros. మరి 8 into 125. 8 లో ఎన్ని 3s ఉంటాయండి? ఎన్ని 2s ఉంటాయి? 3 2s ఉంటాయి, 3 3s ఉంటాయి, 3 2s ఉంటాయి. అలాగే 125 లో 3 5s ఉంటాయి. అంటే you will get 3 zeros. So this is the concept. So let me explain one question. Okay, let me explain one question. Right? This is very simple. That means the number of zeros concept completely depends on the number of 2s and number of 5s. The number of zeros concept completely depends on number of 2s and number of 5s. So let me explain. 25 into 30 into 35 into 40 into 45. This is the expression given product. Right? Very simple. The number of zeros at the end of the product variable. Please concentrate only on 2s and 5s. That is the only logic. Okay. In this 25, there may be a chance of 5 into 5 we can write. In this we can write it as what? 5 into 6. And this 6 can be written as what? This 6 can be, this can be 5 into 6 we can write. Then we can write 5 into 2 into 3. Right? 5 into 2 into 3. This 75 can be written as 5 into 7, no issue. This is 5 into 8 we can write. 5 into 8. This 5 and 8 can be written as 2 cube or not? 8 can be written as 2 cube. This can be written as 5 into 9. Okay, this is 5 into 9. There is no issue. This is 3. So you have to count the number of 2s and the number of 5s. You have to count the number of 2s and number of 5s. So 2s ఎన్ని వస్తాయి ఫస్ట్ కౌంట్ చేద్దాం. 1 వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చాయి 3 వచ్చాయి, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 3, 4 వచ్చాయి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ 2s ఎన్ని వచ్చాయి అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో 4 వచ్చాయి. నెంబర్ ఆఫ్ 5s ఎన్ని వచ్చాయి కౌంట్ చేద్దాం. ఇక్కడ 2 వచ్చాయి, ఇక్కడ 1 వచ్చింది 3, ఇక్కడ 1 4, ఇక్కడ 1 5, ఇక్కడ 1 6. సో నెంబర్ ఆఫ్ 5s ఎన్ని వచ్చాయి అంటే 6 వచ్చాయి. నెంబర్ ఆఫ్ 2s ఏమో 4 వచ్చాయి. నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను. అసలు 2,5 పేరు ఉంటేనే ఒక 0 వస్తుంది అని క్లియర్ గా చెప్పాను. 2 2లు 2 5లు ఉంటే ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎండ్ లో చివరిలో 2 zeros వస్తాయని చెప్పడం జరిగింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అయితే? ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్ లో 3 2లు 3 5s ఉంటే చివరిలో 3 zeros వస్తాయని చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇక్కడ 2s ఎన్ని వచ్చాయంటే 4 వచ్చాయి, 5s ఎన్ని వచ్చాయంటే 6 వచ్చాయి. 2s ఎన్ని వచ్చాయంటే 4 వచ్చాయి, 5s ఎన్ని వచ్చాయంటే 6 వచ్చాయి. మరి 2s 4 వచ్చాయి కాబట్టి 1 2 3 4. ఓకే, 5s ఎన్ని వచ్చాయి సార్? 6 వచ్చాయి. 1
6 వచ్చాయి కదా, 6 వచ్చాయి. సారీ, పైస్ ఎన్ని వచ్చాయండి? 6 వచ్చాయి. ఇక్కడ ఒకటి వేసాం, ఇక్కడ ఒకటి వేసాం, ఇక్కడ ఒకటి వేసాం, ఇక్కడ ఒకటి వేసాం, ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా. సార్ మీకు ఇక్కడ 2 ఫామ్ అయిందా? 2 ఉందా? లేదు. అంటే ఇలాంటి పేర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 4 పేర్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ ఇది పేర్ అని చెప్పడానికి ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది సార్? 2 మిస్ అయింది. ఏం మిస్ అయింది? 2 మిస్ అయింది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎన్ని చెప్పొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ 2,5 పేర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎన్ని వచ్చాయి సార్? ఎన్ని వచ్చాయి? 4 4 వచ్చాయి. అది ఖచ్చితంగా నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ చెప్పాలి అంటే ఖచ్చితంగా 2,5 పేర్స్ ఫామ్ అయి ఉండాలి. ఒక 2 ఒక 5 ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒక 0 అని చెప్పొచ్చు. 2 2 2 5 ఉంటే పేర్స్ ఖచ్చితంగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 2 zeros. 3 2లు 3 5s ఉంటే 3 zeros అని చెప్పొచ్చు. 4 2లు 4 5లు ఉంటే ఖచ్చితంగా 4 zeros అని చెప్పొచ్చు. ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్, రైట్? ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 2,5 పైర్స్ నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో 2,5 పేర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి సార్? 4 పేర్స్ వచ్చాయి. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆర్ 4. నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ సార్ 4. అంటే ఈ ప్రొడక్ట్ అంతటిని మల్టిప్లై చేస్తే చివరిలో ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయండి? 4 zeros అని వస్తాయి అనుకో, రైట్? I think is it clear? And otherwise I'll tell one shortcut for this also. So number of 2s ఎన్ని వచ్చాయండి? కౌంట్ చేస్తే 4 వచ్చాయి. Number of 5s ఎన్ని వచ్చాయండి? 6. You have to take the minimum number is the answer. What is the minimum number? Okay, the number of 2s are 4 and the number of 5s are 6. Out of these you have to take 2 to decide the answer for number of zeros. To decide the answer for number of zeros. The number of zeros answer decide చేయడానికి number of zeros ఎన్ని అవుతాయి సార్ చెప్పండి? 4 అవుతాయి. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీవే మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేనైతే సెషన్ చెప్తున్నాను, మీరు ప్లీజ్ బీ థరో. నేను ఏ కాన్సెప్ట్స్ అయితే చెప్పాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అండ్ మాక్సిమం ఎప్పుడు లైవ్ లో సెషన్ అయితే మీరు లైవ్ లో రండి. ఎందుకంటే అసలు షెడ్యూల్ మాకు కూడా బిజీగా ఉందండి. నేను రోజు చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు, నిజంగా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చేస్తారని చెప్పి లైవ్ లో రావడం తప్ప నా వాయిస్ కూడా మీరు విని ఉంటారు. ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ 9 నుంచి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ 5 దాకా నాన్ స్టాప్ గా చెప్పి మళ్ళీ ఆన్లైన్ క్లాస్ కూడా తీసుకోండి. వర్క్ ఉంది అయినప్పటికీ క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేయకూడదు. అట్లీస్ట్ ఒక 30 పార్టిసిపెంట్స్ అయినా దీంట్లో ఉంటున్నారు. అట్లీస్ట్ నా వల్ల ఒక సింగిల్ క్వశ్చన్ మీరు చేయగలిగితే ఎగ్జామినేషన్ లో దట్ ఈస్ రియల్ గా నాకు చాలా హ్యాపీ. ఓకే, ఎనీవే ఫర్ గివింగ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి, సో ఏమనుకోవద్దు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను లైవ్ నుంచి కూడా క్విట్ అవుతున్నాను జస్ట్ ఒక 4-5 minutes లో. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. టైం కూడా చాలా క్రూషియల్ అండి ఎగ్జామినేషన్ టైంలో. నేను మాక్సిమం సినాప్సిస్ పాయింట్స్ అన్ని కవర్ చేస్తాను. ఓకేనా? నేను కూడా గ్రూప్ వాళ్ళకి చెప్తాను, ఎందుకంటే నా షెడ్యూల్ అనేది సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఉంటుంది. నాకు ఎప్పుడు ఫ్రీ టైం దొరికితే ఆ టైంలో రోజులో క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఓకేనా? నా టైం టేబుల్ అనే కాదు నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఈరోజు యాక్చువల్గా లైవ్ మీకు 6 o'clock ఉండాల్సింది, 6 to 8 ఉండాల్సింది. ఎందుకంటే నేను ఇమీడియట్ గా నాకు 5 క్లాస్ అయింది, నాకు కొంచెం అవుటర్ వర్క్ ఉంది, అందుకని చెప్పి పెట్టుకోవడం జరిగింది. నేను ముందుగా ఎర్లీగా పెట్టాను. ఎవరు ఏం డిస్టర్బ్ అవుతుంది, జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని కొంచెం మీరు నేను చెప్పిన ఏవైతే క్వశ్చన్స్ కానీ ఇవన్నీ చెప్తున్నానో కొంచెం మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే తక్కువ టైంలో మీరు సక్సెస్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. నేను కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతాను, మీరు క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్స్ ఫార్వర్డ్ చేయడం జరిగింది. సో నేను కూడా మళ్ళీ మీకు గుర్తుండడానికి కోసం మళ్ళీ పీడిఎఫ్స్ పెడతాను. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.